So, come on, take your place. Ребята, побыстрее, занимаем свои места. I know you had a whole day full of action. Я знаю, что у вас насыщенный день, Like every child, you're tired now. и каждый сейчас устал. Like every child. Yeah. Как каждый ребенок. Yes. You're like children, right? You're tired, you want to eat. You want to sleep. Хотите есть и спать, Yeah. You want to dance. и танцевать. You can dance on glass. Смотрите на стекле потом. So, now we will talk a little bit about motivation. Сейчас поговорим немножечко о мотивации, And then we come to the main part of today. и затем перейдем к основной части этого дня. And then you can drink, И затем вы сможете наконец-таки выпить, eat, покушать dance, и потанцевать, and sleep. и поспать. Okay, so I'm sure you all know what is motivation. Я уверен, что вы все знаете, что такое мотивация. I will not hold you up long. Я вас надолго не задержу. We go on page 10, Мы переходим к странице 10. and when we are not motivated, Когда мы не мотивированы, these are just two guys in our heads. These are just two guys, two people только два парня in our head. в нашей голове. And their names are И их имена lazy and procrastination. лень и промедление. Yeah? So we write here laziness Мы здесь пишем лень and procrastination. и промедление. Yeah? So, and we need to kick them out. И мы должны от них избавиться. We need to fire them. Нам нужно с ними бороться. We don't need them in our company. Нам они не нужны в компании. In your I company, you don't need them. В вашей я-компании вам они не нужны. Right? Это так? So you don't need this job. So fire them. Yeah? Да, увольте их. Okay. And now we write every task we see as a problem. We write problem, Да, здесь мы пишем любую предложенную задачу, которую мы рассматриваем как проблема, which we postpone is the next one. Postpone. которую мы откладываем. Yeah. And if we execute this task, we feel relief И если мы выполняем эту задачу, мы чувствуем облегчение and accomplishment. и достижение. So the last one is accomplishment. Облегчение и достижение. Do you agree with that? Вы согласны с этим? Да. Good. Now, the big question is, Большой вопрос состоит в том, how to make an ugly task sexy. как сделать уродливую задачу непривлекательной для вас задачу сексуальной. Without alcohol. Привлекательной. Да, без алкоголя. Without drugs. И без наркотиков. Without alcohol. How is that possible? So, we start by number one. Keep the end in mind. Keep the end in mind. Держите конечную цель в своей голове. So, I want now that on this free line you remember a task from the past. В этих вот пустых линиях On the last one. я хочу, чтобы вы записали 3 последние No, one. задачи. Just one. Одну последнюю задачу From the past, из прошлого, which was terrible, you didn't like. которая была ужасна, которая вам не нравилась, Which you hated. которую вы ненавидели. And I want you to write how the great end result, what was the great end result of it? И я хочу знать, что было конечным результатом после выполнения. Maybe it had to do with papers. Может быть, вы имели дело с бумагами. Maybe it had to do with something, with cleaning. Может быть, вы имели дело с уборкой. Yeah?
Exactly. Yeah. So, and I want here only to write the bright, nice outcome of it. All right? Да, я хочу, чтобы вы увидели эту прекрасную So here you write the bright, nice outcome of an ugly task. Я хочу, чтобы вы записали, да, вот этот вот яркий, прекрасный конечный результат этой отвратительной задачи, которая стояла перед вами. Very quick, come on. Очень быстро. The faster you write, the faster you can drink. Чем быстрее вы напишете, тем быстрее вы будете иметь возможность расслабиться. That is a very good motivator for a group that is tired after a day. Это хорошая мотивация для группы, которая устала за весь день. They're not from Russia. Okay, they want to dance. She wants to dance, okay? So she wants to dance. So, hey, whatever. Okay. Everybody wrote the task down, the outcome. Каждый записывает эту задачу, которая ремонт, например, вам не нравится, что вы сделали. Write the outcome of your repairing. What was the result? Что было результатом после того, когда вы выполнили это непривлекательную для вас задачу? Come on, result. На работе была задача объявления счетов по оплате коммунальных услуг. What was the result? В итоге я структурировал свои действия и сейчас делаю это за 1 минуту. That's a good result, yeah? Да, это хороший результат. The next page, number 2. Следующая Change the words. Следующая страница, номер 2, вам нужно будет поменять слова. So, again, the same task as before. The same task as before, Та же самая задача, которая была прежде, but make the task more sexy sounding. но сделайте эту задачу более привлекательной для вашего слуха. So, for example, if your task was to clean the garage, К примеру, если ваша задача была прибраться в гараже, it doesn't sound sexy, right? да, это не звучит привлекательно, правильно? But if I would say, creating new recreational space in my home, Да, но это создало новое пространство. if I create new space, Да, если я создам новое пространство, that sounds much better. это звучит хорошо. The task is the same, То же самое с задачами. just it makes sounds more sexy, right? Create new living space in my home sounds better than clean up the garage. Да, когда вы убираете в гараже, вы просто создаете дополнительное пространство. What is better? So, the same task you wrote in number 1, here you write how this task would sound now. So, number 2, change the word. Поменяйте слово, насколько теперь задача стала для вас привлекательнее. All right. So, Tony. Okay, лично, okay, we will not touch that. Максим. Я поручил задачу другого сотрудника. Louder. Louder. Я говорю, я поручил задачу другому сотруднику. Okay, but how to make this task sound better? Как сделать так, чтобы задача звучала привлекательно? Делегирование, единственное слово и все. Да, конечно. You could, Освобождает свое время. Конечный результат. Вы должны видеть конечный результат. Ехать на прекрасный корпоратив. Не хотела я сюда ехать, не хотела уходить там, со своих задач, да, каких-то мне было неудобно, я не хотела ехать. Можно по-другому назвать, да, уехать на прекрасную встречу и получить, поехать за отличными знаниями или что-либо такого плана. yeah? In your case, you could say, give other people the opportunity to grow. Хорошо, я могу сказать Да, плюс, я да. не решился 15 тысяч штрафов по налогу. So, if you delegate the task, you can always say, I give somebody else the opportunity to grow. Если вы делегируете свои обязанности, вы можете сказать, я даю кому-то возможность вырасти профессионально. All right. The next one, change the environment.
Следующее. Измените обстановку. Maybe it is easier to solve this task when you sit in a cafe. Может быть, легче выполняете эту задачу, когда вы сидите в кафе. Maybe Может it быть, is easier to solve this task with music. может быть, легче выполнить эту задачу под музыку. Maybe it is easier to solve this task with friends. Может быть, легче эту задачу выполнять с So друзьями. again, the same task from number 1, number 2. In number 3, we write change the environment. А берете ту же самую задачу и изменяете обстановку, в которой вы выполняете эту задачу. After number 3, we write change the environment. После номера 3 вы пишете «изменить обстановку». And then we write how you could change the environment to make this task more sexy. И затем вы просто напишите, как вы измените обстановку, чтобы сделать задачу более привлекательной для вас. Выполнение задачи более привлекательной. Владимир Олегович, я в пляже вам дайджест писать буду. Very good! Which speech? Which speech? Which speech? Какой пляж? На какой пляж вы собираетесь это делать? Ближайший. How about Bali? Навряд ли. Business trip. Степа, это в балке называется. You could always say, I have to make a business trip to Bali. I need to do some corporate tasks. Да, вы сами можете сказать, что у вас командировка на Бали, вот, у вас корпоративная задача. So, for example, Как вариант. I give you good ideas. Yes. Ну вот, например, у меня задача, которую я не люблю делать. Это увольнение людей. Я не люблю увольнять людей, мне это неприятно. Увольняйте. Увольнять людей. Как вы увольняете? Да, Maybe you could change their position. я меняю формулировку при отношении. Я говорю себе, я помогаю человеку найти новые возможности. Но как я изменю условия, уволю его в кафе или там, в офисе, На Бали можно. на Бали, может. I'm sure that if you tell employee, Я уверен, if you say employee, we need to fly to Bali, I have to tell you something. если вы скажете своему работнику, что нам нужно полететь на Бали, потому что мне нужно сказать тебе что-то. And you Моя say, компания разорится, я часто проверяю. and you would say, the problem is you get only a one-way ticket. Да, и проблема только в том, что у тебя билет в один конец. У нас люди согласятся увольняться. Слушай, лучше не здесь две поговорки. Одна хрен редкий не слаще. Неважно, где тебя уволят. Вторая, вот есть заблуждение, что лучше плакать в Мерседесе, тоже не лучше. Okay, Просто я не so, понимаю, как применить его. Все, я поэтому называю. so you can, I mean, look, Я нет. Поэтому think я about it, all right? Think about it. That's a task for the business manager, for your I company, right? Думайте об этом. It's a task for your I company. Это задача для вашей I don't solve your task, I just show you a way. Я не решаю ваши проблемы, я просто вам показываю способ это решить. Yeah? Okay, the next one. Intervals. Следующее. Number 4, intervals. Интервал. Yeah? So, and we write here again, intervals. И вы здесь пишете интервалы, промежутки времени. And I want you to make a list of tasks that you don't like, Здесь вы, чтобы вы написали список задач, которые вам не нравятся. maybe 3, 4, or 5 tasks. Может быть 3, 4, 5 задач. Where you say, okay, I could spend 15 minutes on this, 15 minutes on that, 15 minutes on that. И для каждой задачи просто напишите, какое количество времени вы на них тратите на выполнение. Because I made the experience. Потому что у меня был опыт, я провожу. When I don't like tasks, Когда мне не нравится выполнение задачи, когда мне нравится задача, I limit them to 10-15 minutes. я оставляю на них 10 минут. And then just, I repeat the cycle as long as it takes to complete all tasks. И потом я просто повторяю цикл, чтобы закончить эту задачу полностью. So and then I can finish 5 or 6 tasks which I don't like. И
когда я могу закончить 5 или 6 задач, которые мне не нравятся, at the same time. за одно и то же время. And the result is, И результат состоит в том, что I feel really good about myself. я доволен собой. And if I change my activities, Если я буду изменять свои действия, ну, как переключение активности с одной задачи на my другую, tasks are not so boring, мои задачи не будут казаться такими скучными. right? А Yes. как же правило? Выбери самое тяжелое, займись этой задачей, а потом уже остальные. It depends. It depends on how important the most difficult task is. Look, Это зависит от того, насколько самая сложная задача важна. there are different ways to do things. Существуют разные способы, чтобы их выполнить. What you get today are different tools. Что вы сегодня получаете, это различные инструменты. How we use them, И как мы используем эти инструменты. it's up to you. Это вам решать. You can use a hammer to put a nail in the wall, Вы можете использовать молоток, чтобы забить гвоздь в стенку. or to crush the skull open of a man. Или же разбить голову от человека. Right? It's a tool. How you use it's up to you. Это инструмент, а как его использовать, это решать вам. Yeah? Okay. So, I will not ask you for the list, but we will go on to something really cool. We will go to the happy place. Счастливое место. On the next page, on page 12, you write your happy place. 12-я страница. What is for you a positive? Что является позитивным? No? So the first line is happy place. Что является вашим позитивным? The first line is happy place. Счастливым. The first line right. Да, счастливым, вашим счастливым. And the second is positive. Ага, первое там будет счастливым, а второе, что является позитивным опытом вашей жизни. And now I want you to write here your happy place. Сейчас я хочу, чтобы вы записали ваше счастливое место. This can be a situation in your life, Это может быть ситуация в вашей жизни, a moment in your life, момент в вашей жизни, a place in your life. или место в вашей жизни. This can be the birth of your child. Это может быть рождение вашего ребенка, This can be a New Year's party with your parents. может быть новогодняя вечеринка с вашими This родителями, can be today's glass walk. может быть сегодняшнее хождение по стеклу. Yeah? Anything can be a happy place. Все, что являлось для вас счастливым местом, счастливым моментом. Все-таки, наверное, место это место, это не событие. Событие скорее во второй стороне. Look, in your brain, in your head, Мозга в голове. it can be a place. Это может быть место. Место, с которым It can be a ассоциируется. situation. It can be a situation. Это может быть ситуация. It can be a feeling. Я бы хотел разграничить, например, все-таки место счастливое, ну, например, дом. А ситуация, она вот что является позитивным опытом вашей жизни. Как вы себя чувствовали, когда это произошло. Вот это четко описывает ситуацию. Можно разграничить на место и на событие? It's up to you. For everybody it's different. For everybody there's a different solution. So write down your happy place. And now, Сейчас we will jump ahead a bit мы немножко перепрыгнем, because you want to walk. I can see. потому что вы хотите погулять. Walk. Yeah, on that. So, on the last page, you see a panda bear. Да, на последней странице вы видите панду. So first you will write. First you will write Сначала вы напишите, up, and then you will actually move. а потом вы
Okay, so my problems. Мои проблемы. Да. Мои. Да. Моя. Help me what? Помогут мне. Help me to develop. Развить. Улучшить. Развить. Develop my Компания. yes. Мою компанию. And to reach. И достигнуть. And now we write a better version of myself. И достигнуть лучшую версию меня самого. Do you know this one? Вы его знаете? Kung Fu Panda, exactly. Kung Fu Panda did what? Что он сделал? Skadoosh, exactly, skadoosh. I want to hear skadoosh. I thought never. Okay. Skadoosh. Show me skadoosh. Покажите мне скидку. It was like this. Like this, exactly, yeah? And we call this, yes, and we call this power move. So under the panda we write power move. Мы называем это движение силы. Yeah? So you can write panda move if you want, yes? I don't care. Что заставляет нас двигаться? No! Now it comes. I want you all to stand up. Я хочу, чтобы вы все встали. Stand up. Okay. When something really good happens, Если, когда что-то реально хорошее you случается, can put your workbooks on the chair. Put your workbooks on the chair. вы можете положить свои бумажки. When something really good happens, Когда что-то хорошее, we all have power move, right? у вас прилив сил. Да, прилив сил. You all have power move, right? Okay. Area is different. Somebody, is doing this one, right? So other people are just jumping. Oh yeah. What is your power move? What do you when something when you feel really good? Как вы себя чувствуете в этот момент? What Как is your power двигаетесь? move? Как вы двигаетесь? Ваше движение. Show it. Как вы справляетесь? Yes, like this. Come on, everybody. Show me your power move. What do you do? Как вы справляетесь? Вы- More. Come on, keep it going. Everybody. Больше эмоциональнее. Everybody. Мы очень сдержаны. Everybody. Come on, your power move. This. Yes, come on. Everybody. At the same time. Ты купил французскую трехкомнатную. Everybody. Like this. Yes. So, what's your power move? Show me. That is not power. So, yeah! Come on, try it out. Yeah! Try it out. Yes! Come on! Yeah! What's the power move? Blah! Good. Blah! Blah! Come on, everybody, your power move. Full emotions. Come on. Пожалуйста, эмоционально. Вместе, видимо, порывы. Come on, loud. 3, 4. We come to this. Before we go outside, Перед тем, как мы выйдем, a few words. несколько слов. You can sit or stay, it's okay. Вы можете сесть и остаться, это нормально. First of all, we are going to get the opportunity to walk on glass. Прежде всего, мы хотим использовать вашу возможность походить. Nobody is obliged to go. Никого не заставляет это делать. Nobody is forced to do it. Никого не заставляют. It is glass. Это стекло. It is glass. What can glass do? Что может делать стекло? Стекло само. Glass can cut. Now, if you do what I tell you,
Если вы будете делать то, что я вам скажу, the chances that glass will cut you шанс, что вы порежетесь о стекло, is very, 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 very low. этот шанс очень низкий. Но он есть. Look, yeah. So nobody in the world Но в мире, can guarantee you will not be punished. никто в мире вам не сможет гарантировать, что вы не But- порежетесь. Но Walking on glass requires one important thing: хождение по стеклу требует одной важной вещи. 100% of you, 100% вас. 100% of your attention. 100% вашего внимания. That's why I will now show you how to walk. We will go outside. I will show you again. I will show you another theory. Вот почему я вам покажу, как это делать. Когда мы выйдем, я покажу, как это делать в теории. You will see in front of you Вы увидите перед собой 1.5 meter of glass, 1,5 метра стекла, and you will have no shoes and no socks. и на вас не должно быть ни ботинок, ни носков. If you want. Yeah, so if you want. So the only movement your foot is going to make is up or down. Единственное движение, которое должна